Друзья, здравствуйте. Хочу вас всех поздравить с этим событием, очень радостным для всех нас. И хочу сказать, что я очень рад, что выпала такая возможность быть спикером и модерировать обсуждение актуальных проблем относительно темы джазовых клубов, особенно с такими опытными коллегами. Тема нашей дискуссии сегодня – это тенденции концертной политики, развитие отношений с аудиторией, актуальные проблемы и вызовы. Я начну, расскажу со своей колокольни, что происходит у нас в клубе Козлова, как мы пытаемся соответствовать современным тенденциям, работать с широкой целевой аудиторией и так далее. Насчет возраста аудитории, да, наши самые молодые гости, посетители клуба, это дети от 3 лет. У нас есть мероприятие, которое мы делаем совместно с нашими партнерами усадьбы «Джаз», называется «Усадьба Джаз Kids». Это такие образовательные программы, образовательно-развлекательные, в которых уже детям от 3 лет есть что послушать, посмотреть и так далее. История джаза, история этнической музыки. Ну, в общем, это вот одна из таких как сказать, образовательных тем, которые мы стараемся в клубе пропагандировать и растить нашу будущую аудиторию. Для молодых музыкантов мы делаем ночные джем-сейшены, которые перемежаются с диджей-сетами. Также у нас проходит лаборатория авангардного джаза. И, на мой взгляд, как арт-директора, успех джазового клуба вот в современных условиях заключается не только в формировании музыкальной политики, но и в расширении форматов, стилистических рамок, а также очень важно, как я уже сказал, образовательной функции. Поскольку, учитывая некий вакуум в крупных средствах массовой информации, связанный с образовательной функцией, да, то есть всем нам ясно, что в основном пропагандируется то, что продается хорошо, то есть поп-музыка. Я считаю, что сейчас клубам приходится также заниматься вот именно образовательной функцией. Одной из таких функций у нас в клубе являются онлайн-трансляции всех концертов, да, которые чаще всего мне говорят, зачем это нужно, люди перестанут ходить в клуб, но по факту выходит совсем по-другому. Смотрят регионы, смотрят люди, мы готовы как бы делиться информацией, поскольку вот сегодня много раз прозвучала фраза «умная музыка». Действительно, современный джаз, некоммерческий джаз – это действительно музыка для людей довольно интеллектуально развитых, с широким кругозором. И для того, чтобы захватить больший пласт различной публики, приходится самим заниматься вот этой образовательной функцией. Для этого как бы одна из как сказать, одним из вот наших рычагов являются наши онлайн-трансляции, периодические мастер-классы, лекции. Мы стараемся готовить от клуба плейлисты, в которых освещаем как бы современные тенденции в джазовой и околоджазовой музыке. Форматы джаза тоже сильно изменились в современных условиях, что не может не радовать.
поскольку джаз сейчас пошел всюду. Он бывает в музеях, в каких-то техноплощадках, современных молодежных ночных тусовках, где перемежается в том числе с такими жанрами, с которыми он еще никогда не пересекался. Это рейв-музыка, техно-музыка, что не может радовать, поскольку молодежная аудитория, для которой вот есть некий поиск, джаз становится модным и для них. Какие-то субкультурные составляющие, тот же хип-хоп, рэп, рейв, перемежаясь с джазом, как бы приводит нам новую аудиторию молодежную. Также относительно новых форматов хочу привести пример, например, электротеатра Станиславского в Москве, да, в котором проходили концерты авангардной музыки, причем довольно серьезного авангарда. Также хотелось бы сфокусироваться немножко и на проблемах, с которыми мы сталкиваемся в своей многоформатности, мультистилистике. Эти проблемы связаны и с некой составляющей экономической, да, потому что умная музыка в джазовом клубе, как говорится, чем умнее музыка, тем меньше едят. Да? Это одна из самых больших проблем, потому что действительно, когда серьезная музыка, ты не можешь даже вздохнуть, бургер есть как-то немножко неприлично. Есть путь как бы наименьшего сопротивления, это идти по пути коммерческого джаза, поп-джаза, того же мейнстрима, а есть путь более сложный, мультистилистический, когда тебе приходится стараться, в том числе на концерте авангардного музыканта, продать бургер. Ну, я действительно говорю, что я думаю, что эта проблема в том числе у всех коллег присутствует. С удовольствием выслушаю их мнение на эту тему. И мультистилистичность клуба также еще одна сложность. Это то, что человек, привыкший ходить в джаз-клуб, он может попасть на world music, либо кроссовер классический, либо на новый джаз, ECM, и сказать, что это не джаз. Есть целая прослойка населения, для которых джаз является, ну, неким таким стереотипным, мейнстримовым, ассоциирующим с Луи Армстронгом, с саксофоном и так далее. Да? Сейчас рамки раздвинулись, и мы в своем клубе вот стараемся подсадить людей на разную музыку и показать исключительно качество. Я бы вот хотел бы передать слово моему старшему коллеге Саймону Куку, представителю одного из старейших клубов мира, которому скоро без малого 60 лет, который, я думаю, эволюционировал просто за эти 60 лет, вышел из подполья и превратился в один из самых популярных клубов мира. Thank you very much. It's interesting actually that we've come across a club today that is named after a musician and the founder, because I thought Ronnie Scott's was on its own there, that it was the only club
that was actually named after a musician who actually ran the club. And I couldn't find many others. Most jazz clubs seem to be called The Hat or the 48 Chairs, as there seems to be one in St. Petersburg, or whatever. But Ronnie Scott's is actually named after Ronnie Scott. And that was one of the great challenges for jazz clubs, is to stay in business. You know, it's been fairly difficult over the years for most jazz clubs. They will have had ups and downs. We at Ronnie Scott's are very fortunate that we have been going 58 years. And so people say, well, how did you manage that? And I think a lot of it is actually down to the founder. The club has a big international reputation. It's just one small jazz club, but it's very well known across the world. Probably less well known in America than probably the rest of the world, strangely enough, even though we are playing American music. However, I think it's all down to Ronnie Scott. This guy here, he set the club up in 1959. He wanted to do a club in London that was like the clubs he saw in New York. And so he went to New York, he saw the clubs, he came back to London, he says, I'm going to do that, and he set the club up in his own name. And I think that's very important to the success that the club has had, that it has identity, that Ronnie gave the club identity right from the beginning. He was a very good musician, he loved musicians, he brought all the top musicians over from America. They loved coming to his club because he was a real jazz man. And so the club had real personality. He introduced the bands onto stage himself. He told jokes on stage himself, the same jokes every night. And you laugh every time. It was weird. So he gave the club a lot of personality. It's now a lot smarter than it was. That's what, right, anybody not been there? May I just advertise the club and say it looks like that, and you'd be very welcome to come and spend some money with us. So that's the history of it. Like I say, it hosted all the greats. To make a great jazz club, you have to have the best artists come and play. That's essential. You know, you really have to attract all the big players. You've got to push the budget, and you really have to bring in the best artists, and that's what we still try to do. As I say, it's difficult staying in business. We nearly went out of business 3 times. The club had to be bailed out 3 times back in the 80s. Now it's a little different. The business is a little more professionally run. Musicians aren't known to be the best businessmen, to be frank. So the club struggled at times, but it created this great identity that those of us running it now are able to carry on. So we've been very lucky that we've got this great heritage created by Ronnie, by the location. The club is in Soho. Soho was a very dodgy place 50 years ago. It was full of brothels and gangsters. So it was a bit of an adventurous night out. So that gave the place personality yet again. You were stepping out of your normal life when you went to a jazz club in Soho 50 years ago. It's not quite like that now. The rents have gone up and the people have changed and so on. And the club has only had 2 owners. Ronnie Scott owned it, and then in 2005 it was sold to the people who own it now. And they are individuals, so it's not a business run by a corporation or anything like that. So I think that helps. So I really believe in the personality of the whole place. There's only ever been one Ronnie Scott. We don't have others. People approach us all the time. We're not terribly interested. We actually expand the brand a different way, which I'll show you in a minute. But we're a very busy club, and the reputation has kept going, and I think it's word of mouth. If you want to know how to build businesses, jazz business, in my opinion, word of mouth. You want the people leaving the club to tell their friends, because that's the best recommendation. You can tell people what band is playing, but you can't get across that it's a good club, that it's a fantastic sound, that it's got atmosphere. You need somebody you trust to tell you that, and that's why you can build a business. You need to leave everybody going out of the club feeling good. They want to, and being full. Being full is a really big part of being successful. It sounds weird, but everybody wants to be where everybody is. People want to be in a gig that other people can't get into. Yeah, they want that kind of exclusively.
When we're sold out, we always have a sold out sign outside, so everybody knows that they're coming to a gig, that they're in the right place that night, that this is, you know, they're the exclusive lot who can get in, and all the, you know, the 50 people who turn up, they can't get in. It's a big deal of, you know, building the reputation, strangely enough. I know it sounds obvious, but it's a big deal to us. That's how we run it. I mean, I won't really go into it. We do a lot of marketing. This will come up, but we do a lot of online marketing. We love online marketing. It's fantastically cheap. We have $250,000 on a database. It costs us about £100 to talk to them. You know, this is very cheap marketing and very effective. We do some radio shows as well, and so on. We are, I'll come to this in a minute. I was also asked to talk about how young people get to play, because if we're headlining all the big stars, the Kurt Ellings and so on, how do the younger musicians get to play at Ronnie Scott's? We put support bands on. Not all jazz clubs do this, but we actually have support bands every night, which will be homegrown British artists, quartets, quintets, whatever, and they're virtually always homegrown artists. We don't bring in overseas acts. The headline artists are usually from overseas, mostly from America. But we give opportunities as support artists to the younger players in London. Also, we do late shows. At 11 o'clock every night, we do a late show. And that is also local artists, young artists, getting a chance. Those turn into jam sessions. So we do quite a lot of work on that front to enable the British artists to play at Ronnie's, because Ronnie's is, you know, mostly international headline artists in order to sell the tickets and keep the business going. But we work on that. We run jam sessions every week upstairs. We have a small room upstairs, and that's jam sessions as well. So we do all that. We also have a charity wing, which I won't go into, but we support a lot of projects through the Ronnie Scott Charitable Foundation, but that's another subject. But we do our best to keep the musicians coming around and make the club a centre for musicians to hang out. I think that's important for a club. The other thing we do, as I said, and I'll just touch on this because it's kind of, you know, a bit of fun. Because there is only one Ronnie Scott's and it's mostly full, we decided we must try and do something else. So we set up a division called Ronnie Scott's Live. And that is basically where we have house bands. The club has always had a house band. Ronnie Scott was the house band. Then when he passed on, other bands came along. We have a club quintet. We have an all-stars, which is a quintet with a singer. We have a big band, and we have a funk band, the W3s. And these bands do quite a lot of work outside the club now. And we sort of look on this as our brand expansion, if you like. So we go to we've already been to all these festivals. It would appear we're coming to Russia in 100 years' time. Hey. And we go out, so we get invited to these festivals all around the world. And the house band play UK theatres, but we have been to all these different festivals. Just to tell you sort of what we do, our big band works with Curtis Stigers at the moment, and we promote those shows outside the club. So we've become concert promoters as well as a jazz club. The other things we do, our house band went on the Contemporary Jazz Cruise. Some of you will know about that. Some of you will book artists onto it, which went round the Caribbean in February. They set up a Ronnie Scott's on the ship, and we ran jam sessions every night. So that was a nice holiday for us all. That's it. That's the Ronnie Scott's on the Jazz Cruise with Josh Redman, Terence Blanchard and people. We were at the Helsinki Festival this summer. We sent young British bands out to play 3 consecutive weekends in 3 different venues. So we worked with the Helsinki Festival. The Henley Festival is just outside England, London, should I say? Same thing. There we set up an entire Ronnie Scott's with a restaurant and a bar and the whole thing, and ran that for 5 nights within that festival. That's a film of it, but I might just skip it. The Cork Festival. We were there 2 weekends ago. We ran the jams, the whole official jams. The house band played a show in a theatre. Wilderness is not a jazz festival at all. It's just a music festival, but they wanted a jazz element, so they gave us the second biggest stage, and we curated that stage and put jazz acts on within this big 35,000 person festival. That's our stage there, look at that. So we did that. I think that's Roy Ayers up there.
So we had a big stage at a festival. And the last one I'll just tell you about, it was we go to Zermatt every year, which is another festival in southern Switzerland, which is also not a jazz festival, but they wanted a jazz element. So we got involved with them. Next year will be our 5th year of being at Zermatt Festival. And they asked us to do a jam in the town and to do some concerts up on the mountain, which is 3,000 meters high outdoors. So it presents its challenges. But it's a good gig when we do it. There it is. That's us up in the mountains playing. You can only get there by skiing. And everybody skis in. We get about 700 people a day come in, and we do this gig up in the mountain. And people always ask me, how did you get the piano there? That's how we got the piano there. And people think that's actually a made-up photograph, but it isn't. I don't know if I can make this work. I think this is oh, there we go. This is the piano getting to the concert at the top of the mountain for the Ronnie Scott All-Stars to play. There's no music, sorry, couldn't manage that bit. There it goes. And here it is arriving. There you go. And that's how you put a jazz concert on up a mountain. So that's what we get up to. You know, we are open to suggestion. We do these things not particularly for the money. We do them for the brand expansion and for putting the name of the club around, to be frank. But we try and enjoy it as well. So if you want us to turn up with our piano and our helicopter, just come and see me afterwards. Thank you. Who's next? Who's speaking next? А сейчас хотел бы передать слово Себастьяну Видалю. Это Дю де Ломба, площадка Париж Джаз Клаб. Hi, I'm sorry I don't have the same photos that my colleague Sаймon had, so I will try to make it as passionate and as interesting as he did. I love Ronnie Scott. It's an incredible place. When I was getting on stage, I was saying to my friend just here, we went to the Hat Club in St. Petersburg yesterday, that most of all, for me, a club is a part of an imaginary land where we all same the same passport. If I go to Cape Town or at the Ronnie Scott or in New York or at the Hat, I feel I'm in the same country and I share the same passport with the people that they are in the place. So with the Duc des Lombards, it's exactly what we wanted to have as a feeling, to build a place for the musician, for the community, and also for the audience, and to have the best expression as possible on the club, but also being a part of that community. And for me, it's something that's very important. So my first job is not booking a club. My first job is a program director of a jazz radio. We have found a jazz radio 18 years ago. We broadcast jazz 24 hours a day. It's a 100% private radio. We are living because of advertisement. And what we discovered with that radio is that there were a new generation of musicians, and with that new generation of musicians, there were a new audience that comes with the new musicians. And we air a lot of, we make rooms on the radio for lots of that new musician and that new generation of musicians, and also very old classic and simple expression and popular expression of what is jazz. So now the radio is doing 1.5 million listeners. So the good news is that the broadcasting jazz is working, and you have an audience in front of that. It's good work, and you don't need to broadcast smooth jazz or something which is not jazz. Ella Fitzgerald or Louis Armstrong is still very, very popular.
still in 2017, so it's a very good news. But Snarky Puppy also is very popular, so altogether it brings a very good community of jazz listeners. So 10 years ago, the Duc des Lombards was about to be sold, to be renovated for being a Chinese restaurant. And the owner of the radio, bought the club and renovated the club. So we were supposed to have a 250 seats club, and after the renovation, it was 68. So we had to, yeah, because while they were renovating the club, they discovered that there were like sound leaking and new laws in Paris against the sound and against noise and against everything. So at the end of it, it was a 68 seats club. So how you manage a 68 seats club to just survive into that business? We find like clue solution. One of the solution is making 2 shows a night. One of the other solution is like, as I'm crazy about mind mapping, so you can see the organization that we have. The radio is doing program partnership and broadcast the music, and most of all promote new artists. And then we invite new artists to come at the club. So the audience knows already a little bit about the artists before they get into the club. And the club is producing now 300 shows a year. As I said, 68 seats. We're doing 35,000 tickets a year. Because what I found also is like for most of the tour with artists, money is a concern, but most of all the atmosphere, the production, hotels, routing, good relation, trust relation with agents is also very important. That could lead you to have, even in a very small place, a very famous artist. It's not all the time, it's not all about the money, it's also about what you could build around the club. If you are a promoter and you're doing a good job, means that if your artist is going to the club and everybody knows about it, and if everybody's attend the club and everybody is like knows about the new record, that could also help you having the artist into your club. So as you can see, we are promoting those 300 shows. We are also doing, as the Ronnie Scott, some outside production at the Olympia. We are doing some executive production. For instance, we were the executive producer for the International Jazz Day in Paris at the UNESCO. And also, we have applied for public bidding for running festivals. So we are also running Nice Jazz Festival, and we are running the Django Reinhardt Festival. So all in one, with the radio, the club, the 2 festivals, and outside promotion, the balance, the economical balance of our little world is breaking even. We're not making profit, but the profit of the radio paid the loss of the club, and etc. But it's working, and we are alive, and it's been 18 years. It's like this, and I think we will maintain this level the longer as we can. Спасибо большое, да. Сейчас слово Кевину Стратерсу, это Кеннеди Центр. Good afternoon, everybody. And I'd like to say hello from Washington, D.C., which is where I am currently working. And thanks to Igor and the entire team of Jazz Across Borders for this honor to be here today, representing the John F. Kennedy Center for the Performing Arts. We are the National Performing Arts Center of the United States of America, and it is a memorial for the 35th president. Just as we have the Lincoln Memorial, the Washington Monument, the Jefferson Memorial, our memorial is a vibrant, noisy place where we have performances 365 a year, 365 days a year. We have 7 performance halls, and I'm going to talk only about a few of them today. We do not perform jazz generally in all of them. We have several different types of things we present at Kennedy Center. We have a full Washington National Opera. We have the National Symphony Orchestra, a full array of ballet and dance, chamber music, contemporary music, a full theater,
season. Hamilton will be at the Kennedy Center for 4 months, starting in this summer. And we have a wide array of international programs. I just had to give a shout out quickly that we just hosted the Mariinsky, both the ballet last month and the orchestra with Maestro Gergiev just about 10 days ago. Fantastic opportunity to host both of these organizations, and I wanted to give a shout out back to St. Petersburg for allowing us the privilege to host them at the Kennedy Center in Washington, D.C. So the jazz program, our artistic director for jazz is Jason Moran. And of course, I'm the jazz programming director. My name's Kevin Struthers. And as part of the way that Jason is programming the space, I will tell you he has a mixture of traditional programs, which we did for maybe 15 or so years under the direction of Dr. Billy Taylor, who was our former artistic director. And since 2011, Jason Moran has been the artistic director. Over the past 6 years or so, we have been introducing more contemporary work. So we've had a mixture of traditional and new, and this has been very refreshing for us, and we have attracted new audiences. I do want to mention that it was touched upon a little bit about cross-disciplinary work. We at Kennedy Center are striving to merge different disciplines through our presentations, and Jason Moran has been at the forefront of that. We've actually presented jazz in many different contexts. We have had jazz with the National Symphony Orchestra with Snarky Puppy. We have jazz with the National Symphony Orchestra with Gregory Porter coming up. We've had unusual mixtures of jazz and classical music. Jason played solo piano, jazz, and then we also had classical pianist Jeremy Denk play on the same concert. Just recently, we hired a new artistic director for hip-hop culture, Q-Tip, he's with a tribe called Quest, a very important artist in the history of the music. And just recently, Q-Tip and Jason played a jazz and hip-hop concert together, both on solo piano, keyboard, and a little bit of computer mixed in there. So as you can see, we're trying to look at new ways to merge the music into different types of disciplines. And we've had good success. We've done some performance art where Jason Moran played with background to the performance artist Joan Jonas, who painted while Jason played, and there was a story that went along with it that she told as she narrated and painted. So you can see that we have different types of contexts that we're presenting the work in. So the halls that I generally present jazz in include the Eisenhower Theater, the Terrace Theater, the Kennedy Center Concert Hall, and we have a small jazz club. So for us, the challenges include selling tickets, of course, and as you can see, we have a medium-sized theater that seats about 1,100 folks. We have the Eisenhower Theater. It's just quite a beautiful space, and it allows for intimate programs, but gives a good capacity to balance out the ticket sales, which you need to have the show in the first place. The Terrace Theater seats 450. It just underwent a multi-million-dollar renovation, and we couldn't be happier with the acoustics and the intimacy that it allows. We have to do 2 sets generally to make it financially possible to do work in this room. So we'll do 2 sets a night, each with a different audience, to be able to increase the capacity, double the capacity from to just about 800 or so. The concert hall I mentioned earlier, that's our largest. As you can see, 2,400 seats. It's very big. And it's more of the traditional concert hall that you see around Europe. It's our home for the National Symphony Orchestra. Now, the jazz club that we have is not up all year round. It's loaded in only on select weekends of the year. So we generally have 20 or 25 evenings in the smaller space.
Again, it's a capacity of 160, but it does allow us to do 2 sets a night to generate more income to be able to continue with the programming. Here's a shot of the jazz club. I mentioned the Eisenhower Theater. We just did a grand show in honor of the centennial of Dizzy Gillespie. Some of you may know the Kennedy Center Honors. That's the United States award that the Kennedy Center gives every year to 5 artists, and Dizzy Gillespie was an honoree of the Kennedy Center, so we celebrated his birthday recently on October 21st, and it featured National Endowment for the Arts jazz masters Jimmy Owens, Jimmy Heath, and Paquito de Rivera. It was quite a celebration, and we had a sold-out crowd of 1,100 or 1,200 folks. It was just fantastic. Some of the larger events that we produced recently in the concert hall, that was the large hall I mentioned, is the National Endowment for the Arts Jazz Masters Awards, where 5 folks are honored with the United States government's highest honor in the discipline. And in 2017, we had an all-star tribute that was carried worldwide on the internet and over Sirius XM with Dr. Lonnie Smith, Ira Gettler, Dave Holland, Dee Dee Bridgewater, and Dick Hyman. This year, we're doing it in 2018. It's coming up, and you're welcome to log on to the Kennedy Center's website and check it out. It will be streamed live on April 16th if you're interested. We will be honoring Diane Reeves, Todd Barkin, Joanne Burkeen, and Pat Metheny. That will be April 16th. So as far as challenges goes, I've touched on a little bit of them, and I just want to highlight for you just to make clear that the business model that I follow may be different than many of those that you follow. The building itself is a government building. I, however, do not work for the government. The government operates the building, but the programming within the building is all privately funded, with the exception of grants that we apply for from the National Endowment for the Arts and such. So the business model is a combination of earned income, which is tickets, and contributed revenue, which is always a challenge. This includes sponsorships, of course, grants from foundations, and you have to find the balance. It's very difficult to present jazz in these larger halls and be able to come out even and not lose money. So the contributed side is very, very important, and we would not be able to do the shows that we do in this context at this very large institution without contributed support. The ticket income simply does not cover the expenses. It's a very expensive space in which to present. We trust that our marketing team will continue to work very hard to promote the shows, to get the sales. And as I mentioned, Jason Moran has been doing more and more contemporary work, which has been a challenge and a strength both. It's a challenge, of course, because the traditional audiences are like, what? You know, what is this? Why does he have a large skateboarding and jazz concert in the front of the building? What in the world is that all about? But then that's the type of programming that is attracting a whole new audience to us, which is what we want. We want to continue to develop an audience that is not traditional, that does not always come to just see what we're doing in a traditional jazz setting. That's very important to us, and we have found success with Jason Moran leading the way, but the challenges are still there. So that's how we look to those contributed income folks to be able to balance out to allow us to do that. We do not, we are a great proponent of allowing artists to freely express themselves from the stage. As I mentioned, we are a government building, but I don't work for the government, and so it is our position that we don't advocate any types of opinions about things. We only allow the artists to do that, and jazz, of course, is the best way to promote and express many different opinions. So we leave that to them, and we stay out of it. And I thank you very much. Спасибо.
Алексей Глазырин, Эверджаз. Вам слово. Добрый вечер. Да, давайте попробую. Правда, неизвестно, будет ли листаться моя презентация. Сейчас проверим. На самом деле я хотел рассказать о том, как мы достигаем успеха и почему мы такой замечательный клуб. Но выслушав своих дорогих коллег, я захотел заплакать, встать и уйти. Потому что, во-первых, да, это достойно аплодисментов, то, что мы слышали до этого. Во-первых, джаз-клуб «Эверджаз» не организован музыкантами. Во-вторых, мы находимся не в Вашингтоне, не в Лондоне и даже не в Санкт-Петербурге, а в Екатеринбурге. Это примерно за 2000 километров от этого места, где находимся мы сейчас, в центре России. В-третьих, мы не являемся бюджетной организацией имени президента. В общем, все это как-то должно свидетельствовать о том, что меня здесь быть не должно. Но, тем не менее, да, когда мы организовывались в 2009 году, точнее, мы организовывались в 2008, а в 2009 году в самом начале появился джаз-клуб. Наши коллеги из рок-цеха, возможно, кто-то здесь слышал о существовании Свердловского рок-клуба, очень известного и сильного. Вот один из организаторов этого рок-клуба пришел на наш первый концерт и сказал: ну, ребята, если вы продержитесь хотя бы полгода в нашем городе, мы вам поставим памятник из золота. Теперь каждые полгода я вспоминаю и думаю, где же этот памятник из золота, потому что мы уже существуем, ну сколько, 18 раз по полгода, и ни одного, даже самого маленького памятника не стоит. На самом деле организовать джаз-клуб в Екатеринбурге – это было действительно очень серьезным вызовом. Во-первых, это не музыкантская история, это история слушательская, и, как сегодня было сказано на первой секции, там продюсеры, наконец, на джазовом рынке России начинают играть какую-то роль. Вот. Наш клуб абсолютно продюсерский. Я и присутствующая здесь Ирина Щетникова, мы вдвоем решили организовать джаз-клуб в Екатеринбурге, потому что захотелось, чтобы там звучала джазовая музыка постоянно. Екатеринбург не чужд джазу, поскольку джаз в Екатеринбурге возник примерно тогда же, когда он возник и в Москве уже в 60-х годах при Свердловском обкоме ВЛКСМ, если кому-то это что-то говорит, словосочетание, был организован первый джаз-клуб, и джазовые оркестры существовали достаточно долгое количество лет. Но, тем не менее, на момент организации джаз-клуба, тех, кого мы могли назвать резидентами джаз-клуба, было всего... Вот я говорил, что листать это не будет. Если можно, следующий слайд. И тех, кого могу назвать резидентами джаз-клуба, было всего там человек 10, ну, может быть, 15 от силы. И у нас не было музыкантов, при помощи которых можно было бы наполнять программу. У нас не было джазовой аудитории, потому что люди, которые хотели слушать джазовые концерты, они собирались на один концерт в неделю. Вот мы начинали с одного концерта в неделю из 10 музыкантов, которые хотели играть джаз. И таким образом мы ввязались в историю, которая должна была называться самоокупаемость. Тем не менее, мы до сих пор существуем, и мы существуем за счет, наверное, двух важных элементов, которые мы сформулировали с самого начала. Если мы хотим сделать джаз-клуб, он должен стать джазовым домом, своим домом и для джазовых музыкантов, и для джазовых слушателей. И, собственно говоря, этой немудренной концепции мы и придерживаемся все эти годы. И мы, начиная с одного концерта в неделю, сегодня мы организуем более 500 концертов в год. То есть, собственно говоря, мы вышли на ежедневное программирование на 1, 2, иногда и даже 3 концерта в неделю. Можно следующий слайд? Здесь краткий экскурс в аудиторию клуба, который показывает о том, что мы не сидим, собственно говоря, на старой аудитории, а активно расширяем ее за счет среднего и молодого возраста. И это, собственно говоря, и заставляет нас заниматься и особым программированием, о чем, собственно говоря, говорили сегодня коллеги, и особым продвижением, используя все возможные каналы, включая в том числе social media. Что мы делаем при этом для того, чтобы джаз-клуб «Эверджаз» был домом для музыкантов? Можно дальше двигаться. По-моему, даже можно пролистнуть пару слайдов. Давайте дальше. Собственно говоря, с самого начала мы стремились к тому, чтобы джазовые музыканты, во-первых, ходили на концерты своих коллег.
И это очень важно, особенно в свете того, что довольно значительная часть – это молодые музыканты, которые еще учатся в учебных заведениях Екатеринбурга или за его пределами, и для которых очень важно бывать на концертах коллег как более старших с самого Урала, так и приезжих звезд, а в Екатеринбурге гастролируют и все возможные российские музыканты, и, собственно говоря, то, что вы видите в афишах Москвы и Санкт-Петербурга, эти же музыканты в турах обязательно присутствуют и в Екатеринбурге. Екатеринбург сейчас обязательная точка для гастрольных поездок всех приезжающих в Россию клубных музыкантов. Кроме того, мы, помимо того, что даем возможность выступать вместе с приезжими звездами, бывать на этих концертах, мы обязательно организуем джемы, о которых сегодня говорили здесь неоднократно, но мы пошли чуть дальше, мы организуем эти джемы по жанрам, поскольку мы расширяем аудиторию. То есть, соответственно, у нас есть традиционный джазовый джем, раз в 2 недели, или, по-моему, чуть реже, у нас есть блюзовый джем, когда приходят музыканты, которые играют блюз. Это отдельная история. Я на это мероприятие стараюсь не попадать там очень громко и довольно однообразно, это мой взгляд. И еще совершенно уникальное для Екатеринбурга явление, у нас есть мануш-джем, то есть раз в 2 недели собираются музыканты, играющие вот исключительно эту музыку, и это свой состав музыкантов и свой состав слушателей, которые приходят туда. Кроме того, для музыкантов мы проводим достаточно много конкурсов и различных мероприятий, нестандартных для них, но позволяющих проявить свое мастерство по-новому, заявить о себе и в дальнейшем получить какую-то, например, поездку за пределы Екатеринбурга и гастроли. То есть таким, ну, довольно для кого-то, может быть, обычным мероприятием является, например, фестиваль топеров. Правда, когда мы его организовывали, прежде всего мы столкнулись с тем, что слово «топер» большей части публики теперь неизвестно. Вот. Но, тем не менее, нам удается привлекать музыкантов, и в том числе участвуют наряду с мэтрами и приезжающим, например, Сергеем Летовым, и молодежь из местного училища имени Чайковского. Фестивали молодых вокалистов, возможности для уральских музыкантов выступать с приезжими музыкантами, вот это все то, что, собственно говоря, сегодня создает такую атмосферу дома для музыкантов. И сегодня, соответственно, у нас уже более 100 джазовых музыкантов в Екатеринбурге. Это правильно. Я причем иногда думаю, может быть, это не наша заслуга, но у нас есть один такой саксофонист, его зовут Юра Псянчин. Вам это имя пока ни о чем не говорит, но он начинал на детских проектах, вот о чем говорили, с 3 лет, что называется, привлекать. Юра был, правда, чуть постарше, ему, по-моему, было лет 7 или 8, когда он первый раз появился на детском проекте с саксофоном. Сегодня это 20-летний юноша, который уже недавно сделал первый концерт взрослый со своим составом на сцене клуба. И, соответственно, да, это не 7, получается, ему было 11 тогда. Вот, то есть, соответственно, вот Юра за эти годы вырос из мальчиков в музыканты, и эта тенденция, она как бы налицо на сцене нашего клуба. То же самое мы пытаемся делать и со своими зрителями, то есть сделать джаз-клуб домом для зрителей. Можно следующий слайд? Дальше. Можно здесь, собственно говоря, остаться. Собственно, что мы делаем для зрителей? Ну, во-первых, безусловно, программирование, которое включает в себя максимально широкий спектр концертов от классического джаза до фри и мануши. И даже мы научились выговаривать такое страшное словосочетание, как романтический джаз, который тоже привлекает свою аудиторию. Правда, благодаря этому сочетанию романтический джаз у нас, например, на этих концертах, которые обычно проходят в четверг, обязательно присутствуют 2-3 молодые пары. Это юноша и девушка, там 20, может быть, меньше, ну, да и чаще всего меньше. Они сидят вдвоем весь концерт, она смотрит на сцену, он смотрит на нее, держит ее за руку, на столе одна розочка, чашка чая, и вот под это заходит, что называется, джаз, просто великолепно. Раньше это была экзотика, теперь, поверьте мне, будете в Екатеринбурге в четверг на концерт романтического джаза, вы увидите это, что называется, своими глазами, как это выглядит. Что называется, аудитория воспринимает это. Помимо
помимо программирования, мы на самом деле очень сильно расширяем состав мероприятий. Поскольку люди не знают иногда, что такое джаз, боятся его, мы затаскиваем их в джаз-клуб под другими предлогами. И поскольку мы делаем ставку на то, что аудитория джаз-клуба – это умная аудитория, то, соответственно, в афише джаз-клуба вы можете увидеть очень странные и на первый взгляд, не знаю, там непонятные или лишние мероприятия. Например, раз в месяц у нас собираются примерно 120-130 человек на мероприятие, которое называется «Философский клуб». Они собираются для того, чтобы услышать краткую лекцию по какому-нибудь актуальному вопросу философии и потом в течение 1,5 часов подискутировать об этом. У нас есть дискуссионный клуб «Умная среда». У нас есть странное мероприятие, которое называется «Поэтическое кабаре», где мы приглашаем известных людей в городе, крупных бизнесменов, мэра города, например, Екатеринбурга, для того, чтобы они читали стихи. И они ежемесячно, раз в месяц читают стихи. И после этого, что мы с этого имеем? Мы с этого имеем то, что люди после этих мероприятий приходят на джазовые концерты. Это, не знаю, может быть, не совсем честно так их затаскивать, но им нравится атмосфера, им нравится то, что здесь бывает, им нравится видеть себя, в конце концов, на этой сцене или рядом с ней. И они приходят как бы через неделю или через 2 повторно уже на джазовый концерт. Я это отслеживаю, в том числе по социальным сетям, потому что я стараюсь этих людей записывать себе в френды в соцсетях, и потом смотрю, что они постят. У них появляются фотографии. Вот сегодня в джаз-клубе на таком-то концерте здесь всегда прекрасно и приятно бывать. Таким образом, мы расширяем джазовую аудиторию за счет неджазовых интеллектуальных мероприятий. Причем не только интеллектуальных, но мероприятий и благотворительных, и мероприятий вообще художественных. У нас есть арт-клуб красными буквами, и у нас есть опыт собственного продюсирования таких постановок в стиле кабаре. Мы очень дружим с местными театрами, которые на нашей сцене ставят вот либо джазовые спектакли, каким является джазовый хлопок, такое ревью на тему истории джаза от его зарождения до современности, или делают детские новогодние спектакли, тоже посвященные истории джаза, на которые приходят даже не от 3+, а где-то, по-моему, я видел детей годовалых, которых туда приносили, как бы вот они уже участвовали в этом мероприятии, но на самом деле где-то, да, от 3 лет на самом деле организаторы рекомендуют присутствовать. Самый сильный комплимент, который я слышал от людей, которые не были на джазовых спектаклях, но пришли на джазовую елку и увлеклись этим, и сказали, это первая новогодняя необкуренная елка. Вот так мы затаскиваем людей в джаз-клуб. Что там еще у нас на слайдах? Можно посмотреть? Я уже даже не помню. Но вот таким образом нам удается расширять свою аудиторию за счет программирования, за счет довольно серьезной кампании по продвижению, о чем можно рассказывать отдельно, за счет проведения неджазовых мероприятий. И на сегодня Everjazz, ну, он где-то последние 3 года попадает в обзоры как один, давайте осторожно скажу, хотя есть более сильные формулировки, один из самых крупных джаз-клубов в России. То есть у нас 500 квадратных метров, мы вмещаем 180 человек в свободной посадке, в аншлаге впихиваем 250. Так что если будете отправляться в гастрольную поездку по России, не забудьте завернуть в Екатеринбург. Благодарная аудитория вас там ждет. Спасибо. Спасибо. Билли, Новик. Я приветствую всех. Меня зовут Билли, Новик. Я один из основателей джаз-бара The Head в Петербурге. The Head Bar. Мне всегда казалось, то есть давно показалось, что всех волнует вопрос, есть ли жизнь после жизни. Мне показалось, что есть джаз после джаза. И если рассматривать образование как джазовый концерт, как некая официальная часть, после которой следует
какая-то вечеринка. В джазовом мире это очень часто джем-сейшн. И он настолько, как, ну, побывав на американских фестивалях, это Рочестер Джаз Фестивал, и в Канаде я был на Торонто Джаз Фестивал, я убедился в том, что самое веселое, непринужденное, расслабленное, легкое, порхающее и, ну, просто самое веселое – это джем-сейшн. Джаз после джаза. Все собираются уже в неформальной атмосфере, в какой-то весьма тесной, уютной, и безответственно играют то, что они на самом деле хотят играть. То есть это, вот это и есть настоящий free jazz, ну, в буквальном смысле слова. То есть все, что за жизнь образовалось, накипело, и есть возможность выразить в форме джем-сейшена. Джем-сейшн подразумевает высокую динамичность смены участников, что отчасти привлекает зрителей, потому что буквально каждую минуту что-то меняется, реально. Вот новые люди, новая кровь. Это ротация бесконечная, то, что мы называем по-русски движуха. Вот. С другой стороны, успех хэт-бара можно объяснить также тем, что это стоячий бар. И в противоположность бытующему стереотипу, что джаз-концерт, джазовый клуб, это где все могут сесть за столики, там горят маленькие свечки, мы проведем романтический вечер, у нас будет стоять роза, и мы будем держаться за руку. Это супер круто вообще, я фанат этой темы. Но есть и стоячий, просто стоячий биток, есть такие английские, лондонские стоячие пабы, это старая традиция, мне она очень нравится. Собственно, советская тоже, когда в заведении нет ни одного сидячего места, есть только стоячие столики. Это обеспечивает какой-то другой уровень энергии, прежде всего за счет ротации людей. Ты не привязан к месту, тебе не нужно. И ты безответственен. Ты пришел, если тебе не понравилось, ты можешь на следующую минуту уйти. У тебя не куплен билет. Бесплатный вход. Если ты боишься джаза, это, кстати, очень ключевое упомянутое явление. Многие люди, обычные культурные люди, ну, боятся джаза. Говорят, джаз, да, клево, ну, слушай, может завтра, давай сегодня не джаз. Я прошу. Есть возможность посмотреть через окно, через витрину, увидеть, что там круто, там, вон, посмотрите, как им там внутри круто, мы хотим туда. Давай просто зайдем. Это бесплатно. И основной успех The Head Bar, как мне кажется, основан на энергии такой инициальной эйфории, вновь открытого для себя явления, которого много лет внутренне человек боялся. То есть это энергия неофита. Слушайте, я думал, джаз это когда такие, ну, седые профессора, сумасшедшие математики собираются и начинают разговаривать на каком-то древнекитайском языке, просто используя музыкальные инструменты. Нет, джаз это весело, может даже вот там даже танцуют люди. И для того, чтобы это сделать, конечно, джаз это еще один человеческий международный язык. И для того, чтобы сделать его доступным для человека с любой точки земного шара, нужна какая-то основа, на которой он спокойно себя будет чувствовать. И такой основой, как нам показалось, является ритм-секция мейнстрима 50-х годов, джазового мейнстрима 50-х годов, свинг или бибоп, вот такого плана. Когда нету суровых экспериментов, нету смешивания с хип-хопом или электроникой, или электронной обработки звука. Все делается вот прямо. Я вижу, передо мной стоит контрабасист, и даже можно все отключить, и будет прекрасная музыка. И вновь прибывшие люди, когда видят в такой близости других людей, и звук рождается прямо у них перед глазами, это происходит, что-то с людьми происходит. И не нужно апеллировать именами звезд, не нужно загонять людей в клуб. Это просто начинается сарафанное радио. Что там будет? И, слушай, я не знаю, как объяснить, просто пойдем. Вот хотелось, и это получилось, именно вот такого уровня, чтобы работало, ну, как бы то, что мы называем рекламой. Хотелось вообще создать саморегулирующуюся систему, которая не требует вложения энергии, там, интеллекта или тем более финансов извне.
хотелось запустить, что-то придумать сразу, схему, которая сразу бы... Например, я считаю, что джаз – это лучший доормен, лучший охранник, лучший человек, который стоит на дверях в заведение. Потому что люди, которые настроены агрессивно или они, ну, их уровень совсем не подразумевает, например, социализацию, они как только входят, слышат первые звуки, там, не знаю, джаза, они говорят: о, нет, нет, только не это. И поэтому никому не надо объяснять, что это место, например, для немножко других. Мы хотели создать место, которое будет в первую очередь сверхдоступно для всех проходящих людей. А дальше люди сами решают, им хочется заходить или не хочется. И это место с джазом, который не требует предварительной подготовки. Многие говорят: я когда-нибудь собираюсь начать слушать джаз, но я еще просто, мне не хватает подготовки, надо как-то начать что-то слушать, надо послушать джазовую классику, тогда я начну что-то понимать в джазе, и тогда, может быть, я схожу на концерт в джазовый клуб. И это так завтра, и так проходит вся жизнь, и человек, может быть, так никогда не откроет для себя всю прелесть и все богатство того, что мы называем джаз. И хотелось вот именно, чтобы люди, ну, среднего уровня, обычные петербуржцы или обычные туристы, они были бы очарованы вот в момент тем, что они могут получить вот прямо здесь. И не нужно никаких бронирований. То, что, например, меня всегда отпугивало. Вдруг я куплю на концерт, и вдруг там будет такие виды джаза, которые я не очень получаю от этого удовольствия. А я приведу, например, свою невесту, и будет фиаско, и как-то, а мы уже заказали ужин, и вот тяжело. И поэтому, учитывая, что в городе не было таких мест, где все было бы легко и неожиданно, мы решили сделать с товарищами такое место. Но, учитывая то, что мы пессимисты, мы думали, что наверняка это никому не нужно, мы решили подстраховаться баром. То есть бар – это как для многих, это то, если у нас будет все убыточно, то бар и большая ротация людей, кстати говоря, как в Макдональдсе. Знаете, почему в Макдональдсе такой плохой интерьерный дизайн? Чтобы люди не засиживались. Если вам не нравится еда в Макдональдсе, то не надо здесь сидеть с Wi-Fi. Вот. Билли? Да. Можно я вас перебил, потому что просто осталось мало времени на Да. вопросы. Да. В отличие от всех других заведений, сегодня можно посетить клуб и увидеть воочию все, о чем рассказывает Билли. Да? А я просто очень хотел бы на правах модератора задать интересующие себя вопросы, особенно Саймону и Себастьяну относительно гонорарной политики клуба. Да? То есть я понимаю, что есть понятие гонорары, и есть понятие, работают ли вот клубы Ронни Скотт. Вы слышите? Да. Yes, I can. Да. Do you want to know how much we pay the artists? Yes. Well, Yes. I could tell you, but then we'd Да, have to да, kill да. you. I won't tell you either. It totally varies. It's related to the ticket price. So we don't have a flat amount of money that we charge. So with some artists, the most we have charged for a ticket was £375, which is quite a lot, like $450, $500, and that was for George Benson. But George Benson costs an awful lot of money. So you have to make the equation as to this artist wants this much money, how much can we charge for the ticket? If it doesn't work, we tell the artist what we can afford to pay. If they want to work, if they don't want to work for that money, then they don't get the gig. It works that way. So there is no fixed fee. What we do have to cover in London, if we're bringing artists in from abroad, they want taxis from the airport, which are expensive in London. They want hotel rooms.
which are expensive. We have to hire in some equipment because jazz artists don't tend to travel with things. We have a lot of equipment ourselves at the club, but sometimes, so all those costs are on top of the fee. And you just have to do the arithmetic, really. So there is no fixed amount. It is entirely related to how much money you can get for the ticket. Yes, it's the same at the Duke. Да, это понятно, да. Если можно, Себастьян, у вас такой маленький клуб, да, опять же, вот тот же вопрос. При 86 посадочных местах каким образом можно отбить гонорар хотя бы относительной звезды? I mean, it's the same. It's exactly the same answer that Simon would have just said. It's really the question of arithmetics, like how much I charge at the door. I get my cost. I get shitloads of taxes from goes to the publishing and VAT and everything, and then I have the fee of the artist. And of course, there's the hotel on top, which is very expensive in Paris, especially in the middle of Paris. But we are really in the middle of Paris. We are to go to the airport and we buy dinner to the artist and we have some backline. So there's no fixed price. But I have a secret asset. Secret asset is the radio. It brings more publicity to the artist on top. And we are broadcasting, many of the shows at the Duke are broadcast live from the club on the radio. And also, I like to do long series with the artists. They stay 3-4 nights. So in the middle of a tour, an American artist that went every day from one country to another with a lobby call at 5:30 or 6 o'clock in the morning has to go to the other venue, make the sound check, just go to the hotel, put his luggage, then go back to the club, then play, then go back. They are doing this for like, I don't know, 3 weeks or 4 weeks in a row. Sometimes they enjoy to stay in Paris for 3 days with an hotel just next to the club, just a walking distance from the club. So, as I said, the money is always the concern, but it's not the full part of the equation. And on top, we have the secret asset of the radio that could bring more publicity and could publicize what the artist is doing, especially when they have a new record or a new release that needs to be promoted in Paris. And we also help them to go out of the Duc des Lombards. I'm always saying that to promoters. If you come to the club, I will help you to not coming back to the club. Means that we will help you develop a new audience that will help you to go into a bigger venue. We had many artists that start Paris at the Duke. Gregory Porter is the biggest example. We did like 3 nights at the Duke with him, and it was really the beginning of everything. But it really helped bring the audience to him. Спасибо. Вот это тоже один из моментов. То есть 3 концерта того же артиста могут проходить 3 вечера, да? Yes, for me it's very important. And when we start the process of booking the club and thinking of what would have been Duc des Lombards, the new Duc des Lombards, it's for me long series is very important. And in 25 years ago, artists in Paris played like a whole week or 2 weeks in a row. I don't know, at Le Bilboquet, at Club Saint-Germain, or at Le Caveau de la Huchette. Or I used to be a musician too, and I used to play like 15 days in a row at Le Caveau de la Huchette. And I think it's great, and especially if you have, I don't know, Tom Harrell or those kind of artists that used to that real jazz club musicians. They need to develop, and every show is better than the others, and the music is evolving, and I think the musicians enjoy very much staying longer in Paris. Paris is also a good, it's also a good a good attraction for musicians. Можно еще Саймону вопрос относительно, работают ли они с молодыми музыкантами на процентной основе с билетов, со входа, и какова эта процентная основа, да, то есть сколько процентов они платят. Не гарантированная оплата, а от количества билетов. The
the young musicians, when they play support slots, there is a fixed fee per musician. And it's really just a cost to the club because the headline act is selling the tickets and would probably sell the tickets regardless of whether we had a support artist or not. So they get a flat fee per musician. The late show is the same deal with a maximum. I mean, if 12 guys turn up, I can't quite pay them all the same rate. But so we pay a flat fee for the late shows. We don't really get that money back on the door, to be honest, for the late shows. We probably lose, if you just take tickets against cost of late show artists, we probably lose a little money there. But jazz clubs are supposed to stay open late, and this is what we do. And we feel it's part of the spirit of running a jazz club, is that it's the late night thing. And obviously, the longer we're open with people, we sell some more beer and some more food. And that's an important part of jazz club economics, if I might say, is the bar and the food. So it works for us in the main, but we don't look on bringing all the young artists in as a profit center. It's more that they bring the spirit to the club and they all come and hang out, and it makes the club what it is. The headline act is kind of the economic driver, if you like. Спасибо. Спасибо большое. Друзья, вопросы, пожалуйста. Времени немного. Макс Тимошин. Нужен микрофон. У кого есть микрофон? Да, да. А мне придется повторить вопрос. Да, Макс спрашивает, вот сейчас прозвучало относительно такого ресурса, как радиостанция. Какие еще ресурсы вы используете в маркетинге, в рекламе? Да? Используете ли вы интернет-рекламу, рекламу в социальных сетях, Google AdWords? И какие еще есть рычаги рекламные у вас в руках? You mean for promotion, for promoting the concert? I mean, I think everybody here could answer. We are using every means, every tools possible to promote a show. As far as I'm concerned, for the Duke, it's a struggle and a war every day from 7 a.m. the moment I'm waking up to 2 o'clock in the morning, and it's the same for my whole team. We are fighting every day to reach out the audience, to get the audience by any means possible. Means Facebook ad, Twitter, little video shown at the sound check of the artist at the club. Put some marketing over the radio, do some contest at the radio, do the newsletter that we send. Always give gift when you send a newsletter. That's important. Don't send a newsletter with no gift on it, because it's not going to be read, period. So give some gift over the newsletter, do some emails campaign, some flyer outside in front of the university. I mean, it's a never-ending struggle to get the audience into the club. And sometimes it's not working at all. I mean, we had to face the terrorist attack of the Bataclan, and we have lost over 400,000 euros in a year. And half of the audience didn't show up for 12 months. It's like, you know, and you can do whatever you want, spend like all the marketing that you want, the audience simply don't show up. And it took like 10 months to have the audience back as normal. And during these 10 months, you better be strong to keep on going and to cut the cost and to still believe that it's going to get back. But it's, you know, I think it's very interesting, but it's really a war.
to reach out to the audience. I mean, a war. It's like a real 24-hour concern to how we get the audience into the club and how we get the audience to jazz in general, I think. Спасибо. Спасибо. Кевин, я хотел бы вот к вам этот же вопрос. Да, у вас такие большие площадки. Что является основным, да, рекламным вашим инструментом? Я понимаю, что тут и господдержка какая-то государственная есть, но вот что основное для того, чтобы набрать такие большие залы? We have a combination of things. We do, our business model is very different than that of the clubs, which rely on tickets and food and beverage. So our mixture is different. So therefore, when we advertise, we go through different means. We have a very traditional subscription series, first of all, which I suspect these folks do not have, where we offer a whole season of series of 40 or 50 concerts at one time, so that folks can subscribe for the entire season and pick out several events that they would like to see in advance. So that is a big revenue generator just to start, that we already have a wide audience in the Washington, D.C. region that will allow us just to outright have a base of tickets sold outright. Following that, we do very aggressively advertise in the market, and we found that with the new programming that we're doing that I mentioned earlier that we've been initiating over the past 5 or 6 years, we found great success with social media, which is not a traditional means by which Kennedy Center, which is a well-established older organization, has embraced as mightily. We're doing more and more video and digital advertising, whereas we had not done that before. So that's been very successful as well. We rely a lot on public relations in that we will get coverage by different folks in the media to do stories in advance of the performance. So that's free. And we often, tap our press and public relations office to reach out to the community of jazz writers and bloggers and whatnot in Washington to inform their readers about what's coming. And that's one of the most cost-effective ways that we have to get the word out, to sell more tickets. Спасибо. Саймон, вы хотите что-то сказать? No, it's very much like Sebastьян. We use social media a lot. We have the website, of course, like everybody does. One thing may be different, I'm not sure, but we run a membership scheme at Ronnie Scott's. We have over 3,000 members of the club, and they pay to be a member. And they get benefits, they get priority booking rights, they get discount on a certain number of tickets, they get into the late shows for free, and they pay £225 each. So we generate something like £500,000 a year through the membership scheme. And some members come in very regularly, and are loyal to the club. And it works very well for us. And we give discount against the tickets, and that can hurt when you book someone like George Benson, because all the tickets go to the members. The public never get a look in, because the members just buy whatever's available at 20% discount. So you have to factor that into your deal when you're making the deal as to how popular will this show be with the members, and factor in the discount as one of the costs once you've sort of set a ticket price. Or, of course, put the ticket price up 20%. But that works quite well for us. It produces loyalty to the club. So that's probably what's maybe different to some other clubs. I don't know, do you have a membership that's... Yes, not as many. We try to copy you, but it doesn't work. Yeah. So yeah, I mean, but other than that, social media is the cheap way of marketing, and the same as everyone else, flyers and programs and all the rest of it. We do all the conventional marketing. Can I interject for just 1 second? One of the things that was mentioned was programming driving ticket sales. I know that seems like a very obvious
thing to state, but I think it's important that a club become a destination. These gentlemen here operate at places where people are going to show up not knowing who is performing. That's the best kind of ticket sale that you can get. They're going to go to London and just say, hey, let's go to Ronnie Scott's, and someone says, what is playing? They say, I don't know, it's going to be great. And that is due to a reputation, a long-standing tradition of music, and that's what I would say is a destination, as opposed to something like maybe Kennedy Center in Washington, where we're not always known for great jazz. We do it, have been done it for 20 plus years, but the reputation of the Kennedy Center is not one for, oh, we're just going to go down tonight and hear some great jazz, because we don't have jazz every night. Whereas these folks are operating on a much different level, that they know that they can go to the Hat and just drop in at any time and have a terrific dance party, a euphoria. I like that. A euphoric experience. Dancing, which, by the way, I think is missing a lot in jazz today, that dance has been lost. Dance historically was an important part of the music, and so I'm glad to hear that you give that opportunity to folks to really let it loose, because that's primarily, it is a dance music. So I just want to make a point that good programming is going to continue to drive your reputation, which then begets more ticket sales. Does that make sense? I just think it's an important thing to note about destination. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы в зале? Да, пожалуйста. There's a guy over there with a microphone. Добрый день, меня зовут Араик, я являюсь пиар-директором одной из самых молодых площадок в Санкт-Петербурге, это заведение White Night Music Joint. И вот на протяжении года, что я работаю, что я связан с джазом, меня мучает один вопрос. Вот каждое заведение в любом городе, оно вроде живет своей жизнью, оно как-то пытается выжить, оно тянется, но по сути у всех у нас одна и та же цель. Мы как бы доносим хорошую музыку людям. Вот, хочу узнать, утопична ли моя мысль, чтобы как-то коллаборацией собраться и вот именно преподнести людям то, что действительно нам нравится, то, что мы действительно ценим. Есть ли где-то такая практика? Ну, можно я отвечу? Секундочку. Я слежу за всем этим. Надо понять, что у всех своя история и свой способ развития, и свой вектор. Да? Ни один клуб не идет по какому-то заведомо там, понятному вектору. Тот же Ронни Скотт — это все-таки 58 лет истории. Да? На неком этапе где-то можно расслабиться, а где-то напрячься. Может вот Ронни Скотт выкупить частное лицо, что и произошло. В других клубах другие истории. Опять же, цели. Цели кого? Арт-директора клуба или хозяина клуба. У хозяина клуба одни цели, у арт-директора другие цели и вкусы могут быть. Да? То есть сказать, что мы все занимаемся пропагандой джаза, да, есть такое. Просто надо понять, сколько здесь составляющих, и тут составляющих миллион, да, в каждом заведении. Это не только я, не только Саймон. Это огромное количество людей, которые участвуют в процессе, и у тебя могут быть прекрасные цели, там, связанные с тем, чтобы просто пропагандировать джаз, а у другого цель заработать, у третьего еще какая-то цель. Так что мое мнение, что не надо тут. Вот у тебя такая цель, это прекрасно, старайся найти компромисс со всеми остальными. Кто еще хотел? Да. У меня есть короткая мысль на эту тему, что понятно, что мы все разные, у каждого свой вкус, но тем не менее мне хотелось бы, чтобы вам было так же хорошо, как и мне. Вот так выбирается музыка. Все. In Paris, we had 15 years ago, we had a big problem between clubs. The understanding and the collaboration was not so cool. Big competition between each others. We are facing lots of issues, and also we had a big competition coming from other clubs where the entrants were free, so they were not paid legal declaration for the musician, no entrance, and we were doing that job.
So we have built a non-profit organization to reunite all those clubs. And now there is 35 clubs all over Paris unite into that non-profit organization. We talk together very often. We do non-profit stuff together because it brings more audience to the club, period. And what we need is more audience. We don't need more audience at the Duc. We need more audience for jazz. And then everybody will get a better share of the whole cake. But we need to expand the size of the cake. And for expanding the size of the cake, we absolutely need to do some non-profit action, because we don't have any help from the government, we don't have any state support, anything. So we have done that organization called Paris Jazz Club. We are bringing 45 artists, French musicians, in the Winter Jazz Festival in New York every January into 5 different clubs. We are doing free nights in every clubs every month. We are doing a program, print program, free distribution, over 100,000 copies all over Paris. We have a website where you can see the whole program of the club. And it's something that we have funded by our money. We have all put like, I don't know, 1,000 euro each by 35 clubs, and it's working. And now this non-profit organization have state support and support the whole organization of the club. So we have the same goals, different way to have the same goals and to run our clubs, but we can do non-profit action that could help very much to develop every club and the whole community of jazz, I think. That's very important. Спасибо, Себастьян. Извините, мы уже должны заканчивать. Да, давайте быстро вопрос, быстрый ответ. Там вот человек тянется. Да. Нет, не получится? Да. I got here a little late, so you perhaps I got here a little late. I got here a little late, finally, and so perhaps you address this. But you were just talking. You've been talking about driving programming and publicizing what you do and bringing an audience. But I'm interested in how you bring in your acts. Is it a matter of personal taste? Is it a matter of research? Is it a matter of what? And how do you determine if a band is right, let's say for Ronnie Scott's, but not right for Duc de Lombard's? When is an act a club act but not a festival act? When is an act a festival act, not a club act? That's a lot of questions to answer in 2 minutes, but those were the things that I was thinking about while listening to you these last 20 minutes. Боюсь, что мы быстро на этот вопрос не ответим, а нас уже гонят. Здесь будет серьезный саундчек. Да. Кто-нибудь может быстро ответить на этот вопрос? Мне кажется, это довольно развернутая тема. Я могу коротко ответить. Джаз-клуб «Эверджаз» существует в содружестве с группой компании «Ньютон», являющейся пиар-агентством с опытом, в том числе рекламной деятельности. И, соответственно, мы базируемся в том числе на знании рейтингов, эффективности каналов, целевой аудитории, сравнивая целевую аудиторию СМИ со своей аудиторией. И пропускаем свой рекламный продукт, через минимальные, по крайней мере, фокус-группы. Ну и кроме того, у нас существуют периодические опросы аудитории внутри джаз-клуба, так что я думаю, это как бы некий минимальный такой набор, я бы даже сказал, гигиенический набор маркетинговых активностей и проверки их эффективности. Спасибо. Нам, к сожалению, надо заканчивать.